Hello, our viewers. Welcome back. This is your host, Shiko, and this is God of Wonder TV, where we refill, refresh, and reset with the word to the nations. We thank God for this far. It's a chilly week, and we thank Him because the far we have come. We tell Him thank you. And today I have a guest by the name Pastor Judy. I know most of them know her. And today we'll be discussing about infidelity. That's something that have come up with most couples or most young couples. Most of them are disloyal. Most of them they're breaking up, and tunataka tujue ni nini inaendelea, and that's why I invited Pastor Judy to tell us more ni nini inaendelea from her opinion, from her views, ni nini tumekosa au tumefanya au tumeweka our level so high, like hata tukiingia kwa marriage tunaingia tu for the sake of kuingia. Ndio tunataka tujue ni nini hiyo inaendelea. And today I welcome you, Pastor Judy. Oh, thank you. Thank you so much Thank you for for having me. inviting you. Yes, and you agreed to come. It was on a short notice. I Sure. thank you for that. I do not take it for granted. Sure. And thank you so much. As we go ahead and discuss, I Mhm. know we shall laugh. I know people Yeah. will learn. We shall inspire so many Very people. true. And we shall, at least you will advise them. Yes, it can be able. Yes, you can stay in marriage and not hanya, as Yeah. people call it, and not cheat. Yes. Wow, it is true. Mm. Thank you so much for what you're talking about. Yes. Having mentioned infidelity, I know these have been a very crazy thing in marriages. Yes. And also in relationships that are maybe serious, which could have maybe led which could have gone to the next level of marriage and that and such. But kama vile umesema, dunia saizi ni kubaya. Kubaya kwa sababu I've been watching something, and the three of them, they haven't been able to find a young couple who is loyal to award them with some amount they are giving. So they are just going, they meet with couple, some are engaged, some are married, and they are young, but when they exchange their phones, they will find one cheating. They have never been able to find that one clean couple. Wow. And they are young. So I'm wondering, kwani what is happening? Ni nini inaendelea? Ni marriages tumeweka our I think our levels uko juu sana. Like the other person is not able to reach. Unaona, cause wewe tu ulikuwa unataka marriage na umeipata, so hutaachana na hao wengine. And the most shocking thing, kwa hizo zote unaona, like anakuhanya na your sister, anakuhanya na your mom, anakuhanya na your friends, your best friend, anakuhanya, just people close to you. Unashangaa ni character, unashangaa ni sijui. Yeah. I think from the word go shida imekuwa like maybe penye naweza sema penye imeanzia hii shida kwa sababu sasa imekuwa so rampant to like it's getting to everyone, it's bringing down marriages, imeleta hadi vifo, imeua watu because mtu amepata my husband, my wife is cheating, and now you are like, I think the only thing I can do it is to take off this person life, and watu wamekuwa wakifanya hivyo. But I think the biggest problem Shiko, mi kwangu naweza fikiria kulingana na mimi, I've been married for quite some time now, almost 8 years, and Wow, I congratulations. thank God, by the grace of God. And personally I've never done that. And I don't know why people say that I cannot testify about the other one, because mi sijai muona na anything to do with that. Sijai mshika. One thing I've come to learn ni kwamba how you begin this thing, it matters a lot. And where you are. Kwa sababu unapata watu wengine, you don't have the foundation. Initially, marriage was made by God. Love was something that was begun by God himself. Hata venye aliangalia Adam, unajua alikuwa mpatia kila kitu, shamba, animals wote, akampatia rulership, authority, he could name animals, but this person was found somewhere, and God was like, what do I do? You know? True. And he made sure he have brought a suitable partner. The Bible says a suitable partner for companionship and of course for procreation. And when now this person
Mungu aliwaumba hivyo, it means yeye alianzisha. Ni Na kweli. hakuumba Adam na Eve ilikuwa Adam na Eve mmoja, Yeah, ndio. true. But so unapata watu hawana what we call like ile the fear of God inside them. Like how did God intend from the word go? Mungu yeye mwenyewe alichukua hii kitu aje? Yeye aliumba Adam, Eve na Adam wawili? Hapana. It was one man, one wife. Sure. So mimi naweza sema the fundamental thing yenye imefanya hizi marriages na hiyo infidelity, unasema first of all watu hawaogopi Mungu. Because if you really fear God, you would keep his divine order when it comes to the marriage, when it comes as far as marriage is concerned. Alafu sasa unakuja unapata now as time goes by, another thing unapata watu wako na lust. Siwezi taka kutosheka Shiko. Ninaangalia hivi, niko na mume, yes, lakini kuna vitu ninataka na maybe mume wangu hana. So unapata number 2, watu wanaweza cheat either akitafuta pesa ama vitu kama hizo, ama kuna vitu, kuna life anataka kuishi na mume wake sijui kama ushaipata mtu mwenye anakuambia wanawake, nilisikia kuna mwanamke anaambia bwana yake, bwana wewe huwezi kuwa kama bwana ya nani. Sasa mimi nakalia kiti inakaaje, badala ulete incliner niko hata mimi naekelea unaona. So at the end of the day mtu atatafuta mtu mwenye anaweza msaidia kununua hiyo incliner. Ni kweli. Unaona? And anaweza jificha sana, si ati hapendi mume wake. But then do you know Shiko, people who cheat, they don't, si ati wanakuanga wamechukua their partners. I can shock you. Hawakuangi wamewachukia. They really love them. Ni ile tu, ni hiyo tu tamaa tu, you know, tamaa ya mambo. Ama unaona kama huyu wangu sio mzuri, kwa sababu hiyo nao inakuanga ni issue nyingine ya number 3. So maybe kuna pesa wanataka ni nini. Number 3 inakuanga ni ile ya unaona like Shiko's husband is better than mine. Unaona, unaanza kufikiria huyu jamaa anakaa vizuri, you know. But nilisikia tu watu wengine wakisema things to do with they could maybe go out for sexual satisfactions or such kind of things. Sijui kama ushaisikia kitu kama hiyo. Watu wakisema sijui my husband sijui afiki bei sijui nini, so they wanaenda nje. But hizi vitu zote zinaletwa na kutokuwa na fear of God. Yes, fear of God. Kwa sababu one thing that I know, hata Mungu mwenyewe alisema like he gives you suitable, meaning this person suits you in every area. Not unless uko na zile za vitu nataka, hata the men too, hata men wanafaa kuwa satisfied. Hata naulizanga, why would you cheat when you have a wife na chenye unaendea kwa mwingine ni kama yenye tu umeacha kwako? Na about all these loyalty tests, I can testify to you from the most loyalty tests I have watched. Women are the one cheating, not even men. What? Yes, women are cheating. Like they are really cheating. Kwa hizo nini? Most of them they are the one women found cheating now. Yes, ni wao wana cheat. Why do they cheat maybe? Alafu sasa wengine wanasema na huyo ananipatianga pesa, huyo sijui ananibaianga nini, you know. Like last. I'm just getting married to you nikijua kwa mind yangu niko hapo na kupenda, mpaka mtu anachanganyikiwa by the way. Kwa sababu nashindwa nime get married. Wengine hata marriage zao ziko 1 week tu hivyo. But still ana cheat bado. Sasa unashangaa ni nini namsumbua? Ni hiyo last? Yes. Ni tamaa? Ni nini? Sinataka iPhone kama yako. Na kama mama wangu hawezi ninunulie iPhone na wewe uko in a position to do that, I mean, mbona nishinde nikijisumbua? Lakini sasa ni kwa nini nikuspoilie life? Like niingie kwa marriage yenye najua bado nitakuwa na mpango wa kando. Shida ni ya wewe mwenye una pesa. If you were able to give me everything that I need, then maybe singeenda nje. Maybe that's perspective when it comes to women. Yeah, true by the way. Unajua, alafu unajua wanawake, we are kind of people, I really want life kama ya Shiko. Hiyo kukompea ndio sasa imeharibu kabisa.
Shiko ako na kakiatu fulani, mbona mimi sina? Na kama my husband ako na a lot of things zenye na settle down before, kama mimi siyuko kwa hiyo inaitangwa kwa hiyo budget, lazima nitajisort. Lazima utatafuta awi. Na unajua men they are outside here. Hata siku hizi mpaka men pia wanawekwa na wanawake. Mimi kuna kesi moja nimepatana nayo, nimekuwa nikihandle. I was handling a case somewhere. A young man amewekwa na mama fulani na ako married. This man is married, wife wake they even have, they wako na watoto wawili, so you can imagine it's not an old marriage. Marriage iko 6-7 years hapo, and amewekwa na mama fulani. Na amewekwa kwa nini? Kwa sababu kuna life nataka kukaa na hana pesa, so anaenda kwa huyo, ndio huyo mama supplyie. And true to the words, amegonganisha nyumba hapa, watu wakashangaa. Ni ukweli. Akajenga. Haya. Si dunia mambo iko. Lakini nashangaa tunaelekea wapi sasa? Now that's the problem. The fear of God is no longer in us. So wewe una work on the things that are seen. Zile mambo zinaonekana na macho. I want to have a good phone, a good house, a car to drive, to go around Java and big hotels, and I mean, kuonyesha baby girls like girlfriends, like now a girl of a class, sio mimi yule tena, But at the end of the day, kuna values na virtues za Mungu zenye sijafuata. So unajua shida hizi vitu zote ni kwamba one day utazilipia. And it's all vanity, by the way. Kama saizi, if this guy na asikufe, I'm just trying, nasema tu, akiweza kufa kama waleo hivi, akufe kama waleo hii, hiyo nyumba ataachia nani? Ni kweli. You see? By the way, ni kweli. Na ameacha bibi. So infidelity literally imeletwa na watu hawaogopi Mungu. And they really want to live like heaven on earth. Now, you don't even want to work for it. Most of the women unasikia wanacheza wanaume kama 5 hivi. Huyu ni wa school fees, huyu ndiye analipanga nyumba, ma bills, areha kama tu, Imagine. And na bwana yake ako tu hiyo place. Na bado hawafii hata kugonjeka, hawafii ile. Na mtu bado labda anaenda church na nasema Mungu asifiwe. Nainua mikono karibu iguze mbinguni. Karibu ashukisha pasta apande hapo. Vya anakuonyesha na these people, they are very generous. They are very generous. Lakini unaona now at the end of this is something tunaitanga. Unajua spiritually things don't just happen. Yeah, true. Unaona, like if I initiate something of that sort na nikatai kuibreak na kutoka ndani yake, it means even my generation hii kitu itawafuata tu. Wataingia tu, hata hawatangangana. It's like ninjia ni mlango ushawafungulia. Thank you. So everyone atakuja tu amepitia. Anapita. Na ni wewe ulianzia. Ndio. Na hata si hata ukipata hiyo pesa utapata peace. I don't think there is peace. I think tu ni ile unataka kucompete na ndio unapata bado this young couple, most of them are sick. Of course. Most of them are depressed. Kwa sababu unatry kufikia life ya huyu instead ukwe contented na the little you have. Alafu sasa, but mimi nashangaa sasa. Now what will happen? Ni churches, watu ni pastors wamefail, ni parents wamefail, au ni sisi wenyewe tuko we aim too high than we can reach at the moment. Ndio maana tunajipata tunataka sana na hatu mind the consequences. I think tunaweza sema, mimi kwangu ukiniuliza, naweza sema kidogo inaanzanga kwa mzazi. Kwa mzazi. Na venye tu nimekuambia, I could be doing that. Hiyo ni mlango tunafungulia. Venye umesema, it's like a door, I'm opening a door whereby my children watapita. So number 1, sisi wazazi tunafail. Kwa sababu kama sisi wenyewe tunafanya hivyo, what do you expect of our children? Of course, watafuata tu. Watafuata, si ndio? Na you cannot, hauwezi kuwa na moral authority kwa mtoto wako umwambie kama wewe hauna hizo morals. Uwezi ambia mtoto aache kukunywa pombe na anakuona ukikunywa pombe. Si ni kweli? Hauwezi ambia mtoto don't take drugs, bang and everything, na anakuonanga wewe unatumia. So wewe chenye huko
watoto wako as in like they will copycat you. Kwa hivyo hawatang'ang'ana, wataingia tu kwa hiyo pombe. So kama mtoto wako unamlea na anaona kuna watu unafikiria mpaka wengine tunachezanga tutoto tukiwa tu hapo hivyo. Kanaona huyu anaingia, wengine ama mkienda na wao mahali anaona venye una interact na watu, kuna vitu zinaingia kwa kichwa yake. Ni ukweli. Na pia ukikaa chini na usiambie mtoto wako this is wrong. That is, if you are morally okay, then you can sit down and uambie mtoto wako this is wrong and this is right. Na uambie what is marriage na importance ya marriage. Kwa sababu wengine venye umesema ni kama hatujuangi like the essence of the whole thing we are calling marriage. Kwa hivyo unapata unaoa juu ya peer pressure. Best yangu walioa. Unaona? So you were not even ready in the mind that you want to get married. So ile kurukaruka ulikuwa unarukaruka na wasichana na wanaume huko nje. Unaona tu huyo umeshachukua mmoja wenye wanarukaruka na wao ukapeleka nyumbani ati ni bibi. Lakini pia ukienda kwa mabeshte mnaenda mahali out sijui mnafanya nini, bado unaona tu wengine tunarukaruka hapo. Unaanza kusema nakaa vizuri. It means in your mind hauko umesettle. Na unajua these are some of the roles zenye wazazi wanafaa kuambia watoto. Hata ukiona kijana kimeanza kufika miaka 20, anza kumfunza. Hata miaka 18 wanaoa mpaka wakiwa miaka 17 na kuambia hivyo. Anza kumwambia what is marriage. Ndio huyo mtoto hata grow up kuna ile concept atakuwa nayo from in the mind that marriage it's a commitment. It's a commitment thing. Now you're supposed to marry this one person. Forget about others. And I also think it should start sasa from the parents, because sasa this guy, if huyu mtoto amegrow akijua babake anatukanga nje, hata utakuwa as a dad you don't have that authority ya kuguide this. Thank you. But sasa mkiwa na that good ile anajua sijaiona babangu akifanya hivi, hajaikorofishana juu ya kuwa na mpango wa kando. So those morals zinaanza kuingia ndani yako. So unajua my mom, so hata the parents, the couples should treat each other with utmost respect. Kwa sasa huyu mtoto analearn babangu hajaichapa mamangu, babangu hajai akimwitisha kitu anamtreat vizuri. So even watagrow akijua na zitakuwa instilled in them. Ile hata yeye akiwa na married ataitekia care. Exactly that. Unaona like sasa sisi like we parents we should raise our children in a way that wana learn na sisi kutuona. Sasa Shiko, hebu niambie, tuko na bwana yangu kwa nyumba, watoto wako pale wamekaa, ndio tumeanza kuvurugana. Huyu mwanamke nimeona kwa simu yako mnaandikiana sijui nini. Don't think mpaka hawa watoto they are not learning. Kwa wanajua hata wakigrow up kuna vitu zingine mtu anafanyanga kando. Juzi anasikia mnaitana malaya kwa nyumba. Malaya sijui nini. Wana learn, so they will know kuna an alternative life. So when they grow up hawataona anything big deal. Si hata mama yangu alikuwa anaambia daddy. Si hata daddy alikuwa anaambia mom. Kwa hivyo hata mimi, I mean, I'm not an exemption. So we are supposed to, we begin with us. Venye umesema, we lay a foundation whereby hawa watoto wakituangalia watatamani ile kitu ambacho the way we are handling our marriage. They will watatamani. You know, and when they admire, now when they grow up, you will be able now to tell them marriage is not, unajua wengine wao wanafikiria marriage is sex. Ni kweli. Most of them wanafikiria hivyo. And that's why you see the same thing is being used to break those marriages. Kwa sababu anafikiria mwenye ako nyumbani I think he's not doing what I want. So akienda huko nje anaona wanarukaruka anasema I think this one looks much better. True. You know, kwa sababu kuna ile kitu yenye anafikia huko nje. So hana ile basis ya why should I marry? Why do I want a woman? Why do I want a man? Unaona? So when maybe they will be having now the knowledge why I should be having or I should be having a husband and a wife, then hawataleta hii mchezo ya kurukaruka. Because now you are settled and you know I wanted a family. It's not just a company. I wanted a family. Why? Kwa sababu kuna mambo nataka kuachieve 1 2 3. Unaona? So wazazi wa mafela. Ikikuja pia kanisani pia this way now hapa ndo kizungumkuti ingine iko.
Kwa sababu unapatanga like most of the times we pastors are one of them. Kuna wakati tunaambianga don't play around with men. Usicheze na wanaume. Naambia wanaume usicheze na wanawake. They are the enemies of anointing. You know, that's what we say. True. They are the enemies of, but I will never get to a point of telling you, Shiko, time is up now. Time is now. Time is about. Now kaa vizuri, jiandae vizuri unaweza onekana. Unaona? So from the church, it is good at least we also train our young people. When are you supposed to get married? And when you get married, what is expected of you? True. You know what is expected of you, and then from the church, if these young men they are from the church, now you are able to lead them to have a godly marriages. Because now that's where now shida ziko. In a godly marriage, unajua, there are some of the things you do not expect ama huta expect uzione zikifanyika kwa hao watu wenye wanajua Mungu. Kwa sababu kuna zile fundamentals ambazo I mean like they are godly and you must follow them. And you also know that fornication is sin. Adultery is exactly a sin. And you continue to insist you should not do this. As long as you have the fear of God, then anything to do with infidelity will not cross anywhere in your mind. Because anything you do, hata kama ni kwa marriage yako, you'll be having God in mind. Sasa shida mingi inakujia kwa hao watu wenye they don't go to church. They have not been brought up by a sober parent, you know. They have not encountered a godly parenting, and they have seen all these chaos of come and about za unadanganya from the wazazi. They don't go to church. They live with the friends who are like, we can do anything and nobody who cares. So at the end of the day, huyu mtoto kumcorrect itakuwa ngumu. Ngumu sana. Itakuwa ngumu. Huyo atachiti mpaka Mungu arudi. Because you don't have any source of information. True. I find you, sasa mimi tuseme sasa si my girlfriends. I am a bad girl. And I've been brought up in that family. Nipatana na wewe. So nitakuwa nakwambia aje, manzima chali si huko na nini, si huko na dose, si huko. Ninaanza kukuonyesha uzuri wa wanaume wenye mimi nimehang out na wao. Na more often than not, usipokombolewa na Mungu, hata kama ulikuwa mdogo kabla uolewe, ulikuwa unalalala na wanawake na wanaume kabla uoe na uolewe. Kama ulikuwa na hiyo tabia, it needs God for you kutoka kwa hizo vitu. Ni kweli. Utakuwa unajipata tu unazitaka na sio kupenda kwako. Kwa sababu this thing when you talk of sexual covenant, because I can call it a covenant because it's a covenant. Yeah, sure. Wale watu wote umejengage na wao spiritually washakuharibu. Utakuwa unaita hizo mapepo. Sijui kama ushaiona watu wenye wanakuanga wenye wako na hiyo tabia, hata wakienda wapi lazima wapatane na mtu mwingine ako na hiyo tabia, na wanajuananga, wanavutananga tu. You know, unavuta tu mtu mwenye anakaa wewe, hata hujui. We come sit down, you are a man and a woman, but tutajipata tu tunavutana na hatujuani. But tabia zina in the realm of the spirit kusha collide. Na unapata hizi vitu ni vitu zimefanya watu wengi sana wa lose their destiny. Because maybe I was meant to be with my husband who could be yeye alikuwa my destiny helper. Sure. Lakini tume break up kwa sababu nimepata kachali fulani hapo. Na hizi vitu zote nakwambia they are just demonic orchestrations. Ni mipango tu ya shetani. Because Shiko, there is nothing unaweza pata kwa mwanaume huyu ati upate kwa ule mwingine. Watu wanasemanga ate irio no ate murugera ne different. Ate agamo ihorera ne different. Hakuna. The end product ni kwamba unashiba. Sawa. Tukule mchele, producer akule ugali, na njoo utaninunulia kakitu leo. Wewe ukule chapati, sisi wote end product ni gani? Ni moja. Tumeshiba. Wewe uwezi ukakula ati umekula kuku, mimi nikakula ugali, sasa wewe utashiba haraka, mimi nikaanza kushiba. Ni the same. Si the same. Na ukikula tumbo yangu itasema nilikula ugali wewe ukakula kuku. Tukule vizuri tushibe. Hata tuende bali panakuliwa choma hatutakula. Sisi wote kama we will be like we are full. So hakuna kitu unapata special from the other person. True. Nothing.
Hakuna. So hiyo kweli. inakuanga tu uongo ya shetani, ana exaggerate maneno, anafanya like he is just hijacking your destiny from nowhere. Na hao wenye wanaopewa nao pesa, mbona wasifanya kazi? Unajua inasemekananga pesa hujafanyia kazi ni tamu sana. Ala. Kwa sababu wewe tu ni kutoa ukitaka kiatu ya 5k. Okay. Una ATM machine somewhere. Unapata kiatu. Yes. Anakurushia hiyo do. Okay. So, lakini sasa hawajui their future inaweza kuwa so doomed. Of course it is. Yes. Unajua that is okay, hiyo wakati wenye unatumia hiyo ka 5k, do you know you are selling your destiny? You are just you are trading with your destiny. You are playing around with your future. Unatumia hiyo ka 5k, unachukua unavaa kiatu. Na ni kweli tukiona Shiko anatokelezea siku hizi, show boss. Mpaka tukazile za kwani Shiko siku hizi na nilikuwa tu kwa ile ka job. Amekuwa big girl. Big girl. Ameanza kuroll. Kututishia maisha nayo like you all of a sudden you look good, everybody admires you, and you have that flashy life. I mean, you look that classy girl and everything. But let me tell you, it could be you can look like that because you are not. Yeah. Yeah, you are not. You're not. Sure. You know you are not. You know you are not. Yes. This is not your money. So one day nitafika mwisho. Utaishi aje? Sasa hiyo ndio inakuwa shida. And now nimevaa hiyo kiatu ya 5k leo. Ndio. Kwani itakaa miaka ngapi? Ni kweli. So itabidi nimefuata wanaume one after the other. Na hizo boma zote zenye ninabomoa kwa sababu ni maboma zingine. Anaweza nitumia 5k na mtoto wake amefukuzwa shule. Ni kweli. Unaona hizi ni vitu zingine unaziangalia in deep stuff and you are like, are you mad? You know, unapata tena wewe ndio unafanya hiyo boma iharibike juu unakulanga pesa. Hata maybe mama hapa yangu kitu. Ule mama mwenye most of the mamas wanakuanga kiteseka, the girl aka ka side chick. Iko kana kuanga na everything. Kana flash. You see now. Mungu mwenyewe akiwa mbinguni anaona aje? So it is either you ama your children, kuna wenye watalipa hiyo. Lazima, kwa sababu anasemanga ati marriages ni ya watu wawili, watatu ni kifo. So you are the dead in that marriage. Yes. Na mbona mtu ajifanya death kwa marriage ya wenyewe? Kama ni pesa Shiko, si chenye wewe unapata. Ukipata 200 hiyo ndio yako. Bwana yako akipata 200. In fact, sijui nani aliambia wanawake lazima wanunuliwe vitu na wanaume wao. Who said so? Hata kama waliambiwa they are providers, who said so? So will you utakaa shage just because ati unangoja mtu unangoja mtu akupatie? How on earth? Not unless you also sick. And not necessarily in your body, your head. You could be sick. Sindio? Kabisa. And that's why unaona wale wanawake wenye wanajua the value, how the women who know how to value themselves, they better work for themselves. Ni kweli. Ndio that which the man cannot provide, you can't provide for yourself. Hata wewe mwenyewe si unaweza nunulia mwanaume kiatu. Love is a two-way thing. Ni kweli. Again, kuna wengine wanasikia like ninaona aibu kukaa na mume wangu kwa sababu tunaona like sio wa class yenye mimi nataka. And maybe I'm working or maybe have some stuff. So mwanamume wa Shiko amemuosha, anang'ara, anavaa suit na piga ball time mpaka niko zile za this is the kind of a man I would like. I mean like to hang around with. Huyo si hata wahi kuwa wangu hata kama tutakuwa na hiyo relationship. Mbona wewe usi work hard? Mbona nisi work hard? Ninunulia wangu hiyo ball tie. See, I just want to look him appear good. Let me tell you, unaona Eve vile alikula ile matunda alimake sure amepelekea mume wake. Meaning hata wewe you should also take care of your husband. Sure. By the way, hakukula peke yake. Manze, alisema hii kitu ni tamu, acha nipelekee mume. To share at least hata yeye asikie utamu. Utamu, yeah, you know. So hakuwa selfish at all. And that's how it should be. Wewe ukipata mazuri, siwende ushie na bwana yako. Yaani ukweli. Nimepata
Thou kumi hapo babes unataka aje? Si tununue ka shopping ya tunguo kiasi hapa ni aje? Unamnunulia anakaa vizuri, unatoka na yeye kwa barabara. Siku hizi mpaka tumefika ila place you cannot even walk kwa barabara na your husband. Juu hiyo kitu tu yenye umesema. Juu hutaki your side whoever aone like you value your own family. So anatakanga mcheze chini. Kwa hivyo kama mnaenda place lazima mmoja wenu ajichelewesha hata kama with no reason. Ama unasikia amesema nilikuwa napitia sijui kwa Suzy, wacha kwanza nipite na kupata. Ndio unaweza jua, utajua hapo hivi kuna msichana chengwa mahali. So hii issue ya infidelity is because we have not taken like the full, I can say ile kitu like the foundations of marriages when it comes to God. Ni kweli. Sisi tunataka kukaa maisha yetu nikaa tumeishi hii dunia. Unakufa. Ni kweli. Utaenda kuambia Mungu ulikuwa unafanya nini hii duniani? Utaenda kumwambia ulikuwa unafanya nini hii duniani? Alikupatia maisha ushinde ukililisha wanawake wengine. And do you know, anytime you are in a relationship, you should give yourself to that relationship. Yeah, ni kweli. But the Bible says that no one should lack a mate. True. And we should be satisfied with our... Kuna wakati wewe ulinichagulia mume, wewe ulichaguliwa. Si wewe umekaa chini hivi ukakuja ukatongozwa na wanaume wawili watatu ukakataa, lakini ukakuja huyu mmoja ukakubali. Yeye. Ukasema ni huyu. So mbona usistick na yeye? Ama unikuuliza Shiko, maybe mimi mwenye siele wangu, do we have something different from different people? Maybe ni sisi wenye atuele wangu. Maybe kuna naweza pata maybe kuna difference in some things, maybe ama producer atuambie. But as far as I know, ndio. Ni tamaa tu, vile umesema tu, the end product ni kushiba. Yes. So ni ile tu tamaa na hiyo kutokuwa contented with what we have. Yes. Na tukiingia tulidhani, but sasa vile tumeingia mabeshte zetu, unajua sasa ubaya ya wanawake ni competition na jealousy. Thank you. So hutaki kupitwa na Pastor Judy. Unaona yeye aliolewa juzi, bwanake amembaia gari, juu anaishi wakicheka, yeye hakuji kuambia na chapwa. So una feel hapana, ikue aje. Sasa pia mimi nitaanza kutafuta mtu mwingine wa kando, yule najua ati hata anaweza ambia Pastor Judy twende kwa hoteli, hata mimi nimbaie aone hata mimi nimeanza kuwa kwa klasi yake, you know. Instead ya kuwa contented na uambie Mungu hata mimi naweza taka tubariki. Tubariki. Na unajua God tells us he's a faithful God. Yes, true. Ukilive according to his will, ile anataka na ile unasema like kuna divine order ya married couples na unajua ukifanya hivi, unajua hakuna mtu anafanyanga hivi ajua anafanya vibaya. Of course, kila mtu kuna ile guilty conscience inakwambia, lakini sasa the problem is ukiassume usifanye leo, kesho unazoea sasa inakuwa normal. Lakini sasa tunasahau zetu zitakuwa mbaya kuliko sasa. Exactly. What we are enjoying like right now. Kwa sababu si tunaona tu leo na tunaona huyu mwanamume wa mtu. Yes. Na most of them wanataka tu kukuharibia. Si kitu of course, tu kukuharibia tu. Hivyo tumesema inakuanga last. It's last. Not every man who will run after you. Why would someone who is married run after a married woman? I mean, is it real? Where are we going? Wewe mwanaume ameoa, mimi nimeolewa, tunatupelekana wapi? I mean, tunapelekana wapi? Hakuna wakati tutakaa chini tuseme I think now we can make a family. Kwa sababu wewe uko na familia yako, mimi niko na yangu. So last huyo mwanaume anataka kunitumia maybe kwa sababu ananionanga kivyake. So anataka kujua more. After that ananiachana. Anaenda kwa mwingine the same. Kwa mwingine the same. Na mimi naenda tu kufanya the same thing. Nikipata pesa hapa, nione huyu atoi pesa vizuri, nataka mwingine pale. Mwenye atakutolea pesa vizuri. Mwenye anafika bei.
Unaona? Na ukifika kwako hata you don't even, but hata nikwambie wale watu who cheat wanaishingi na depression kabisa, ni most of kweli. them. Juu mpaka simu hata utaki Safaricom wa kuremind data zimeisha. Ni kweli. Ni kweli. Kama message kanaingia karibu moyo utoke. Ukufe. Ni kweli kabisa. Ati mpaka kwa bafu naingia na simu bwana. Kwa choo naingia. Bafu unaoga simu ikiwa hapo juu. Karibu iteleze tu ianguke ikufe. Ati afadhali ikufe lakini isikue kwa unaishi. By the way, they live like they're in jail. You live like you're in jail or something. Ilikuwa naona mimi mwingine ilikuwa ina happen hapa hivyo, watu walikuwa natumiana tu mimi, nikaona mwanaume alitoka mbio na text ikaingia, no simu ikalia, mwanaume akatoka mbio akuwa na masabuni mpaka kwa uso, mpaka haoni, ako na masabuni all over, amejifunga towel, akatoka mbio kwenda kuangalia phone nani anapiga. Kwa sababu you are not comfortable, your wife is just around you. Watu another thing, they don't have time for each other. Kwa sababu when I am with my husband, ninaogopa anything is happen around there. So I would rather be alone. I would rather be alone. Nilisikia mimi mwingine mwanaume anytime akiingia kwa nyumba lazima simu ikuwe na flight mode. Sijui kama uliona hiyo meme, lazima simu ikuwe flight mode. So one day the woman akaangalia phone, akaona leo imeingia flight mode, jana ilikuwa flight mode, juzi ilikuwa flight mode, the whole week. So now the woman asked the husband, and mbona hii kadegi na kuanga hapa? Namwambia hizi ni missed calls za airport. You even want to fool your woman as if she's an idiot or something, you know. Yeah, true. At this zinakuwa ma missed calls za airport. Ndio maana ziko hapo juu. They are on top of there na zinakuanga kila siku, so kuonyeshana demand yake ya airport iko juu, unajua. As in like unaishi maisha yenye hata watoto wako this is it, constant fear, karibu ukufe tu anytime. Imagine ni anytime tu uone ka text ya WhatsApp imeingia, then unapata hizi simu zimekwa patterns mpaka yeye mwenyewe na simu ni yake anasahau. Ni kweli, hajui kufungua. Messages iko na pattern, WhatsApp iko na pattern, Facebook, Twitter, sijui, yani every social media has its own, hazifanani. Kumbe hata yeye ana block tu juu hajui hii inafungua gani. Juu venye amejaribu kupiga ile security. Why live like that and you are with your woman? Ni kweli. Can you leave your phone to your husband for like 10 minutes? Wengine hata hawawezi. Na simu nimeona like of late, simu zimekuwa one of the biggest thing yenye imefanya watu wapigane. Uliguza simu yangu iliambua na nani? Kwa nini? Siwachana na simu zangu. Mpaka pastors wamefika place wanaambia watu wacha kuwa unaguza simu ya your husband. Me, I cannot advise that. I will not. Ni kweli. Ashike simu aangalie, because if I'm true enough, I don't see any reason I would hide my phone from my husband. Ni kweli. Why? Ufai. Kwa sababu when you hide nika kuna kitu unaficha. Thank you. Ni nini hiyo hutaki your husband ajue? Like you have given him or her kila kitu yako. Thank you. Simu, just a phone. I tell you, as naked as you are one day, that's how everything should be. Yeah, true. As in like you should not hide anything when it comes to your husband. Lakini siku hizi unapata kwa sababu watu wamejawa na ile kutoogopa Mungu. Relationships zimejaa, wewe uko na but I think kuna sijui imefika huko ama ilikuwa wapi. Kuna mswada ambao ilikuwa unasema ati mimi hata sijui what they are calling it. Maybe tutauliza Nyagudhie tukimaliza. Like you can be married and you can have some multiple sexual partners, either ladies ama men. That's so wrong. Sijui hiyo mswada ama imefika Kenya. Nilisikia kitu kama hiyo na wanataka kupitisha or something. It is somewhere underground. Kuna country wamefanya hivyo. Like I get married, I am a lesbian,
and I have multiple sexual partners. Yes, but ile kitu najua at the end ni kwamba this is my husband, like this is my now my si mkae tu single ufanye ile kitu nataka kufanya maramare. kwa sasa hakuna haja nijishikanishe na wewe na najua uko so unfaithful au disloyal to me. Hata huyo mwingine ndio vitu anafanya. Is it like they are calling it, I don't know what they are calling it, sijui ati an open marriage or open relationships. Inaitwa open marriage. Open marriage whereby tumeoana, yes, but I can but I'm free to do anything. Yeah, thank you. Na si set na feature. Na set na feature. Hii ni kitu yenyewe hata wewe unafanya. As in like you two, my partner akuwe na girlfriends na men. Na isikuwe ni issue. Ukiangalia what is the essence of marriage now? Now that's my question. So tushaondoa ile mind ya Mungu. Unajua initially God wanted a husband and wife so that they can multiply. Kile kono kiuga muciarane muingihe mutorie thi. You know? So in God he was looking for a generation. A generation, and that's why he made it a husband and wife so that they can make a godly seed. Godly seed. Kwa hivyo any seed that is born out of marriage is ungodly, and that's why unaona most of wale watoto wanatusumbua saa hii wasiposhikwa na Mungu wanakuwa they become tatizo kubwa sana in our society because they are not godly seed. Na sisemi ati kuna wenye kama mimi 100% I know I was an illegitimate kid. Mimi nilizaliwa nje ya ndoa. Sawa sawa. Lakini Mungu tu alinishika akanirudisha. Kwa hivyo mimi silaumu mama yangu wala baba yangu. Wao aso ne magathi gocira na kou. No ni ure kwadi na tene dash dirwo. You know? I'm saying this with all humility. My mom left. She's late. And my father too. But let me tell you something. As much as I am illegitimate, at least there was a seed of God inside me. True. So I was supposed to be just like any other, to become that mad girl, that crazy woman. And that's why you see most of the generation iko sahi wanafanya vituko hadi wewe mwenyewe unajiangalia unaona like the world has come to an end. True. Wanafanya vituko because they have not been born out of ungodly seed. Because anytime you give birth with someone's husband, na unajua ni vibaya, the seed you'll give birth